report by Mr. Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR on addressing situations of crisis and force majeure in the field of migration and asylum. I will give the floor to Mr. LÓPEZ AGUILAR for 2 minutes to speak in favor of the decision. 2 minutes. 2 minutes. Dear colleagues, I thank you because I am requesting from you, listen, I am requesting from you just a short minute of your attention. I'm sorry to do it, but I have to, because in exercise of their rights, two political groups have challenged the vote that was adopted in the Committee of Liberty, Justice and Home Affairs of the files of which the new Migration and Asylum Pact consists of 5 regulations, including the regulation of which I am rapporteur, the crisis regulation. We had a clear, solid, sound mandate for entering the interinstitutional negotiations in each and every one of the files, including this, the crisis regulation. We have worked real hard throughout the years, and I thank, of course, the shadows and all of the other rapporteurs, because we have worked hand in hand to secure the so-called package approach, which was essential. Now it is time for it to enter into institutional negotiations so that solidarity may have a chance. Solidarity when it comes to emergency crisis situations. That's precisely the point of this regulation. That is why I just kindly request that you support the mandate for negotiations by voting in favor of this regulation. Thank you. Okay. Thank you, Mr. LÓPEZ AGUILAR. I give the floor now to Mr. Buxade Villalba for 2 minutes to speak against. Gracias, presidente. Queridos colegas, 4 rounds of this. efectivamente, como ha dicho el ponente, estamos aquí para que la plenaria vote sobre este asunto, porque no se puede modificar todo el sistema de asilo e inmigración a espaldas de los ciudadanos. Democracia y rendición de cuentas. No sé si les suena de algo. Queremos que se voten estos mandatos de negociación con el Consejo para que la gente pueda conocer quién está a favor de acabar con el modelo de las mafias de tráfico de seres humanos en el Mediterráneo, quienes están a favor de las fronteras abiertas pero no quieren asumir las consecuencias, quienes quieren una inmigración ordenada teniendo en cuenta las necesidades laborales de los Estados miembros, quienes promovemos atraer talento y quienes promueven atraer caos. En el reglamento de crisis, la propuesta del Parlamento pretende entregarle las llaves de nuestras fronteras a la Comisión Europea, otorgándole la facultad de decidir sobre la entrada de grandes grupos de inmigrantes sin que los Estados puedan oponerse. La mayoría de los inmigrantes que llegan a la frontera sur y casi todas las fronteras exteriores, excepto las ucranianas, son inmigrantes económicos ilegales. Lo dice la propia Comisión. A pesar de ello, se establece casi como única solución en este reglamento una fórmula para reubicar a los recién llegados por el territorio de la Unión. Ni una medida para incrementar la tasa efectiva de retorno, ni una medida en los países de origen o tránsito para prevenir las llegadas, ni una medida para blindar la frontera y proteger a nuestros asentes. Por eso, si lo que quiere la actual mayoría de los 705 diputados que conforman esta Cámara es esto, votemos. Y que lo sepan los ciudadanos, para que cuando los barrios humildes de cualquier ciudad europea se hagan intransitables, la ley nacional europea deje de cumplirse, se multiplique el paro y los sistemas sociales entren en crisis, los europeos sepan quiénes son los responsables. Gracias. Okay. We will therefore now vote on the decision to enter interinstitutional negotiations by roll call, and the vote is open. Vote is closed, and it is adopted. And therefore, the committee can start interinstitutional negotiations immediately. We move now to the report by Ms. Birgit SIPPEL on introducing a screening of third country nationals at the external borders. And for this, Ms. SIPPEL has asked for the floor for 2 minutes to speak in favor of the decision. Now it works.
Thank you very much und vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen, insbesondere für die monatelange Arbeit, in der wir mit Berichterstatterinnen und Berichterstattern darum gerungen haben, um dann aber eine gemeinsame Position zu entwickeln. Und in all diesen Monaten glänzten die Abgeordneten von EKR und ID vor allem durch eines, durch Abwesenheit. Sie haben dann im Ausschuss gegen das Mandat gestimmt und wollen auch heute das Mandat zu Fall bringen. Ich will gar nicht darauf abheben, dass damit Verhandlungen mit dem Rat deutlich nach hinten geschoben werden. Aber ganz deutlich wird doch, EKR und ID sind in keinster Weise an einer europäischen Antwort an Migration und Asyl interessiert. Sie wollen stattdessen weiterhin mit Diskriminierung und Angstmache auf Stimmenfang gehen. In diesem Zusammenhang übrigens nur am Rande interessant, wer hier im Plenum lobende Worte für Italien und Meloni findet, deren Parteimitglied der EKR ist. Mit der Bestätigung des LIBE-Mandates zu den Berichten auch zu Screening und Screening ECRIS-TCN, die heute auf der Tagesordnung stehen, können wir als Abgeordnete ein klares Zeichen setzen. Europa braucht Lösungen für Migration und Asyl mit klaren Regeln für Kontrolle und Solidarität, basierend auf unseren Werten von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten. Und deshalb, Kolleginnen und Kollegen, lehnen wir das Ansinnen von EKR-ID ab und verschaffen dem Parlament eine starke Position für die Verhandlungen mit dem Rat. Vielen Dank. Thank you, Ms. Sippel. I give the floor now to Mr. Tom van den Driesch to speak against the decision for 2 minutes. Rustig. Voorzitter, collega's, de Europese Unie doet er blijkbaar alles aan om het EU-migratiepact er geruisloos door te duwen. In de LIBE-commissie werden parlementsleden tegen de regels in voldoende tijd ontzegd om dit plan grondig te bestuderen. En nu wil men dat het parlement zomaar een mandaat geeft, zonder stemming en zonder debat. Waarom mag dit parlement zijn rol niet vervullen? Dit EU-migratiepact biedt helemaal geen oplossing voor de migratiecrisis, maar zal integendeel de asielchaos nog versterken. De voorliggende screening regulation geeft allerlei procedurele waarborgen aan economische gelukszoekers, terwijl lidstaten het recht om hun grenzen te beschermen ontnomen wordt. We mogen het zelfs niet meer over illegale migratie hebben. We moeten nu blijkbaar het irregulier noemen. Lidstaten mogen niet langer bepalen hoe ze onze grenzen beschermen. Biometrische beveiliging wordt verboden. Illegale migratie wordt gewoon vervangen door legale migratie. De burger heeft het recht te weten wat hem te wachten staat met deze waanzinnige migratieplannen van de Europese Unie. Dit is de eeuw van de demografie, collega's. De bevolking van Afrika gaat van 1 naar 4 miljard inwoners. We staan nog maar aan het begin van een migratie-invasie die onze unieke beschaving kan vernietigen. In plaats van concrete oplossingen te bieden, zegt de Europese Unie letterlijk: we need migration. De Europese Unie wil migratie niet afremmen, maar integendeel stimuleren. Hierover moeten wij minstens een debat voeren, zoals het in een parlementaire democratie hoort. We now vote on the decision to enter interinstitutional negotiations by roll call, and the vote is open. Vote is closed, and it is adopted, and therefore the committee can start interinstitutional negotiations immediately. We go next to the report by Ms. Birgit SIPPEL on ECRIS-TCN, and here I give the floor to Mr. Balázs Vegi for 2 minutes to speak against the decision. Thank you, dear colleagues. Thank you, President. The proposals of the Migration Pact, as they were accepted in the LIBE committee, will evidently not solve the migration crisis or the problem in Europe. On the contrary, they will create a worse situation than what we have right now. They will create an additional pull factor for migrants, and that's why we need a fundamentally new approach. Colleagues on the left keep talking about saving lives and making sure that people don't die
who are trying to cross the Mediterranean Sea, well, the only way to do that is to make sure that they don't start to come in the first place, that those boats never leave the coasts of Africa. What we need to do that is the re-establishment or establishment of border control. We have to make sure that those who have no right to stay are immediately returned to where they came from. We have to return to legality, and we have to observe our own rules and laws. That's the only way forward. That's why we say that this pact is completely unsuitable to solve this issue, and I'm asking you, colleagues, to vote against this proposal. If you want a real solution to the migration crisis, you need a new approach. You have to forget using methods that have proven to be unsuitable and bad for this thing. We need legality, we need to respect the borders, defend the borders, and accomplish a European policy that supports border control. That's a way to show solidarity towards our fellow Europeans. We have to make sure the Commission funds, for example, border control efforts, including fences, and we have to make sure that borders are protected. That's the way forward. Thank you very much. Please vote against the proposal. Thank you. Thank you, Mr. Hidvegi. We vote on the decision to enter interinstitutional negotiations by roll call. The vote is open. Vote is closed, and it is adopted. The committee can therefore start interinstitutional negotiations immediately. We move to the report by Mr. Tomas TOBÉ on asylum and migration management and amending Council Directive 2003/109 and the proposal for a regulation on asylum and migration fund. I give the floor to Mr. TOBÉ to speak in favor of the decision for 2 minutes. Thank you, President. Colleagues, Europe has faced migration crisis after migration crisis. And after years of political deadlock, we now have a historic possibility to move forward. Most of us understand that if we have a common border, we also need more common migration policy. We need to build trust between the member states and also among citizens in Europe. I would like to thank the shadows for what we have achieved, and I would like to urge all colleagues from all political groups, also within ECR and ID, to support this mandate so we can send a strong signal to the Council that we are ready. Thank you. Thank you, Mr. TOBÉ. I give the floor now to Mr. Charlie Weimers for 2 minutes to speak against the decision. Thank you, Madam President. Dear colleagues, this proposed act is not equipped to deal with today's migratory pressure, let alone higher numbers of future arrivals. By working with the left, Mr. TOBÉ's report removes instruments necessary to combat illegal migration, retains forced solidarity, reinforces pull factors. Don't take my word for it. Swedish Greens celebrated the inclusion of their broader concept of family reunification and the removal of aid becoming conditional on reducing migration. This pact solution is to force member states to accept migrants against their will. Dear colleagues, either we embrace mass migration or reject this deal. That is the choice. In Scandinavia, there is a new normal. Liberals, the center-right, and conservatives work together to deliver durable migration policies. Dear colleagues from the EPP and Renew, yes, it is true, we do not accept migrant quotas dictated from Brussels. But we stand here with our hands outstretched, ready to cooperate on delivering future-proof solutions. We need to secure the external border, utilize the external dimension to prevent and disincentivize illegal migration, relocate the entire asylum system to third country reception centers. Madam President, dear colleagues, Europe's future is at stake. Vote no. Thank you. Thank you, Mr. Weimers. We will vote on the decision to enter interinstitutional negotiations by roll call. The vote is open. Vote is closed.
And it is adopted, and therefore the committee can start interinstitutional negotiations immediately. We move next